Bari kuna swiswo ka swi nga fambi kahle ka NSFAS swi nga leswi CEO hayi ikombiwe nyangwa sa heti ku ta hetela a wu tirhisile kumbe ku ta va na swin'wana ke kumbe xa hetela tatani khosa mutshama xitulu wa bodo ya NSFAS hi twa ku va ri yini timhaka to toleta kambe swi ri tani mingisero Munghana FM namuntlha la ku vulavula hi timhaka ta mati kambe ke hi vulavula hi timhaka ta mati hi langute hi tlhelo ra xiviko xa commission ya commission ya timfanelo ta ximunhu eLimpopo leyi nga humesa timhaka ta ku ongeti ku na ku ntshikelelo wukulu eka vaaki loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati va te kahle vanhu va te hi nkarhi walowu holobye wa timhaka ta ntirhisano wa mafumelo manana Thembi Nkadimeng va nga vulavula na vateki va mahungu va kombisa timhaka ta ku hi ku ya hi voho loko eka ku langutiwa ka timhaka ta matirhelo ya mfumo wa voho va nyika vaaki kolomiya ka ti-kiloliters ta ntsevu n'hweti yin'wana na yin'wana 6 kiloliters ku nga 6,000 liters i dijojo lediya dia green lediya dia 5,000 hinkwato va tlhela va tlhandlekela hi 1,000 ivi i mati lama va ku nyikaku hi n'hweti se a ni tivi ku a va vula wahi hikuva vanhu va le ku rileni mati hinkwako la va le ku rileni mati hinkwako tiko hinkwaro va le ku rileni mati va lava hakelaka va xavaka na lava nga hakeliki na lava nyikiwaku mati hi ndlela yaleyo vengi va nyikiwa mati a ni tiva va vula vahi se hi ta twa xiviko lexi ku xi vula yini hi timhaka ta mphakelo wa mati hi ndlela yaleyo se hi ta twa na n'wina kwala mi nga koho ka 0860 0025543 hi vulavula timhaka ta mati kasi loko vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we ta va yi kha hi bula na va masipala wa Collins Chabane va fane va hi fanisela ku timhaka letiya ta RDP va tiva yini va ta tlhela va hi fanisela ku mera va ri yini hi switarata swa tana na pulani swin'wana swa leswi va nga ta hi fanisela swona hi ta twa namuntlha hi ku hi rhumiwini hina hi rhumiwini se hi twa wena ka 0860 0025543 loko ni vo hi rhumiwini ni vula hi mhaka ya ku minkarhi hinkwayo hina hi ri hi kona ku ta korrekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika Wa Vulavula impela u ta na leti nga na miehleketweni ya wena leswi swa ku hi vulavula mati ntsena hi vula loko se hi ta va hi fike na tatana Victor Mavidula bona mutshama xitulu wa commission ya timfanelo ta ximunhu eLimpopo kambe ke sweswi hi nga twa timhaka tihi kumbe tihi hambi ti khumba wo mati ya lawo kumbe swin'wana hi ndlela yaleyo hi ku hambanahambana ka toho hi ndlela yaleyo mhaka leyi le Rotterdam yi fika kwihi va kha va kumekile ku endleka yini kun'wana ta leswi kumbexana hi nga tsakelaka ku swi tiva n'wina vo tsala ti-test tetiya ta ku mi ta hetelela va maphorisa swi le ku fambeni njhani swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa kolomi mi nga koho hi ndlela yaleyo 0860 0025543 twala lava va nhlangano vo haxa wa Afrika-Dzonga va mi tivisa leswi yingisela va ri ku rhambiwa tikhampani leti ti nga na vuswikoti na ntokoto wa ku fambisa mintirho leyikulu kumbe ti-big events management companies ku endzela eka website ya SABC kumbe e-tender ku ya kuma vuxokoxoko na ku endla swikombelo xa ku fambisa kumbe ku lulamisa Xitsonga Music Awards eNkonko Stadium hi ti 4 ta November 2023 va ri swikombelo kumbe ti-submissions swi fanele ku rhumeriwa hi email eka rfqsubmissions@sabc.co.za va ri RFQ submissions@sabc.co.za ku nga se fika kumbe hi the 26 October 2023 hi awara ya 12 na nhlekani vonani leswaku khampani ya n'wina yi na swilaveko hinkwaswo leswi lavekaka compliance ku kuma vuxokoxoko byo tala mi nga tihlanganisa na Azinaki Munyayi hi email leyi tenders kumbe tender queries @sabc.co.za tender queries yi nga TENDERQUERIES @sabc.co.za siku ro pfala awara ya 12 na nhlekani siku 26 Nhlangula hi awara ya 12 loko hina hi sungula Afrika Wa Vulavula va pfala ma vo makako a hi ku tumingiseriwa mina 0860
00254 hi mhaka ya ku hi kona ku ta korrekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM, makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. 19 minutes ntsena yi bile awara ya 12 un'wana mingiseri lo nhlekani nhlekani minjani? pfukeni n'wina minjhani mhlanga ku halo shedding namuntlha se hikokwalaho ka yini mi nga ri ku twaleni kahle a hi twananeni kahle twananani kahle Okay, kumbexani mo tlakuka laha hi nga tshama kona. Ina. Hi le ntirhweni. A la ku nghenelela le ya Palestina nyana hi kota ku tisa mavonelo ka yona. Yeah. Hi le ku tikeni ku loko uze u pfulela TV hi yona kun'wana na kun'wana. Mhaka ya Palestina loko mo yi langutisa kahle hi ku sweswi loko mo langutisa site rin'wanyana loko va sungula ku vulavula sweswi va vulavula hi ku ri va langutisa ta Palestina ku ri Palestina sweswi yi le ku hlaseriweni hi Israel mara loko ku ri Hamas yona yi nga sungula hi Saturday yi sungula ku ya attack le Israel yi dlaya 200 and something wa vanhu a va yi vuli liya sweswi un'wana na un'wanyana loko mo va mi langutisini khalanga u langutise ku ri Israel ma-reactele ya yona ma bihini mara ku na restriction yihi khalanga ya ku ri loko min'we na khalanga mi ta ka mina mi fika mi dlaya 5 na mina ni fanele taka n'wina hi fanele ya dlaya 5 mara n'wina ka mi swi twa ku matimba ya mina mhlanga ma tlula man'wini se mhlanga swi vula ku n'we mi hehla ku nga va ku ri na ku voyamela tlhelo leswi endlaka leswaku swi twakala ongeti swi kahle loko mbuti yi luma mbyana kambe loko mbyana yi ze yi luma mbuti se un'wana na un'wana wa rili hi swona la ku vula swona hi khalanga hi ku loko mo langutisa la matlhelo ka Israel laya lava xeraku tiborder hi na Syria la hi va na Iran la tlhelo hi va na Lebanon yi na Hezbollah la tlhelo la Hezbollah na yona yi le ku hoxeni ka matlhari a Israel ku le ku hoxeni ka matlhari Israel yi la ku support mani Hamas phela i ntlawa lowu ya wu nga wina Gaza wu lo wina Gaza and then ntlawa lowu wa Hamas wu nga wina Gaza laya ni khalanga wu wine Gaza ku fana na DA loko yi wina Western Cape loko vo fika va ku Ramaphosa nga hi hlamusela ku Western Cape Ramaphosa ta ku no a ku fumi mina kwale ku fana na yena va Abbas president ya Palestina Abbas anga na matimba yo hlamula ku leswi swi humelela ku a Gaza ku humelela yini ku anga mfumo lowu anga wu control u president ya tiko mara la a Gaza la ku khome mani ku khome Hamas teke xiboho xa ku ri yi ya attack Israel yi ku a hi recognize Israel I recognize leri nge yini Hamas Hamas yi ri no Israel ya kufumiwa hi 1948 I cannot Israel ya kufumiwa hi 1948 ku formation ya Israel a yi tiva hi kwihi a humeni ka sweswo hi vulavurini sweswo se mara loko se weswo a we recognize and then na ku supportiwa hi Iran na Hezbollah la Lebanon va supporta Hezbollah hi leswi swi tikaka kwalano ku ri nyipili ya itatika khalanga la itatika hi ku sweswi ni langutisa ti station kanjija ti station langutisa Al Jazeera langutisa BBC langutisa hinkwavo loko mo va langutisa va le ku blameni ka ku ri yini matlheriselelo ya Israel a hi wona se hina yona limitiki ya ku ri loko n'wina khalanga mi ta tshova la ka mina fa tlherisela hi mpimo lowa n'we mi nga tisa wona a swi koteki na khensa swinene tlhelo leri mi nga ta na rona ntiyiso hi laha swi hetelelaku swi vanga swi vulavula swo tala ku i khale ma-Palestina ma kha ma dawa van'wana va ku khale ma-Israel ma kha ma pfukiwa kambe ku nga vuriwi nchumu se swin'wana swa leswi kumbexani swi nga hetelelaku swi lava ku landzeleriwa ku ya mahlweni Mhlanga ya hi sweswo a ni ku hlamula swona na ntlawa lowa wa Hamas lowa lowu nga wina la Gaza hi wona u fanele u tika speech ya ku ani uyo athaka leswi xin'wanyana khalanga loko hi Saturday loko va vuya va teki vanhu lava va teki vanhu lava Hamas loko ni ko mina ni cheka la a va ri ku celebrate a tala
mi nga celebrate njani mi vanhu va 200 and some Israel swi kwatise ma Israel phela swo fana swena kambe veri swi nga kwatisa ma Israel kambe veri swilo leswiwani ku nga langutiwi sweswo swa mugqivela ntsena a ku langutiwa ku ekhale vanhu lavawani va ri hansi ka ntshikelelo se i ku kombisa ku komba ku hina se karhele ku ze va ndla leswi va nga swi ndla hi mugqivela Kalanga loko wathula kwala hi fa tlhelela ka 1948 loko ifomo loko n'wina mi la ku ta hi tlherisela kwala hi fa tlhelela kwala yi nga fomo 1948 ku ri xikongomelo xa America na United States a ku ri yini ntonga a va tsemeriwini la Africa la between Burundi na la ku tsemeriwa ku ri n'wina leswi mi nge mi la ku foma Jewish state hi lo ntonga la Africa tinyana kwala and then swa fambela na Bible ivi vona va ku ri hayi man loko hina hi langutisa hina hileni mavito lama mo tala vo Jerusalema na vo ma Jerusalema na vo Palestina i va Filista na vo Jericho mavito lama ya manga Bible hi lama ya leni landa wona leri ko va vito rin'we leri nga ta ri teka la Africa la ra Egypt leswi Egypt na yo yi share ku border na man yi share ku border na Gaza leyi Egypt yi nga bomiwa na yona border ya kona ya va ri Fahad border ai bomiwi na yo lunghisiwa sweswi yi le ku lunghisiwe namuntlha ni vona na Great Dara laha yi le ku fambeteni mhlanga ni mikhesini swinene hi swona 0860002543 wena u ri yini ke hi lava sweswi hi yo mhaka hi kona ku ta korrekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus hi lava ku bula na va khomixini ya timhaka ta timfanelo ta ximunhu eLimpopo ku nga mutshamaxitulu wa vona va ri na vona nkulukumba Victor Mavhelo va humese xiviko lexi langutanaka na timhaka ta mphakelo kumbe ku mphakelo ka mati eLimpopo va ta va kha va byela kahle xiviko xa vona xi ri yini hi ndlela leyi ta va kha hi bula na vona ku susela hafu ku bela wara ya 12 nhlekani lowu kambe ke sweswi un'wana muyingiseri loyi nhlekani pfukeni mkwepa hayi pfukile man I can't andla ku basisa le Israel na Palestine yi vavisa moya hikuva vanhu lava le kuleni ene swa hi affecta no sisa amoyeni hi nga van'wana loko pfulela mahungu hi swona ene swa vava ina kalanga swa vava swa Israel because na Juda va vuye va hlaseriwa hi vulavuli information va ze va tsutsuma va hangalaka misava leyi hinkwayo va vuyela a ka rikwavo hi ku pfuniwa hi America va vula ntiyiso muyingiseri na va kha va vulavula twisa ku vava ngopfu a ni tiku ma ni twisisi America yi vuyela a kaya sweswi ma swi vona impela i Hamas IPLO kumbe va lwa na ma-Palestinians so historically impela a ni la ku hemba twisa ku vava leswi humelelaka a vo retaliate leswi nga humelela ma swi vona kambe loko ku ve a va lwi va lwa na Hamas vana lava i Hamas lava nge le ku dawini vanhu lava nge le ku hluphekeni i Hamas okay a nge vatsariwa hi ma-Hamas no a ni tivi ku mi tirhisa ti-headsets hi ku mi pfa mi va off mic mi nga ha twani okay moli yi lunghisa mi twa kahle ya a hi tweneni ku na un'wana la layinini ya hi ta ku i Hamasani vana lavaya ni vo tikuma va tsariwe aka vona lava va ti-Hamas lero ti-Hamas a va fanele va controliwa hi PLO ku nga Palestinian Liberation Organization swi vava ngopfu leswi nga endliwa majuda va ve va hangalaka misava hinkwayo mi nga yi tsundzukanele ka Holocaust hinkwayo so maendlelo ya kona ya fana na Liberia la Afrika Liberia phela a ko va tiko Kalanga vanhu lava nga vuya va avuhlongeni a France America ne le England loko va rilela ku vuyela a kaya va vuye va fomeriwa tiko
leri ku nga Liberia va kumeriwa ndhawu liya ivi va Liberia that's why mi kuma ku va na swivongo swe le America na loko mi langutisa hi leswiya swi nga humelela a ndzi ku mantisisa va hangalaka vana va Israel America yi ga yi kona mi nga ka mi nga va hlaseli hi ndlela leyi va vuyela kaya hi ndlela yaleyo xana swi ta hela rini leswi nga humelela nemetweni imani yi kuma xikalavito hi hetisela na yena na hi nga siya ka tatana Mavidula xikalavito nhlekani nhlekani botset ahe papa mi pfukile hi vatomi minjhani n'we hi pfukile swinene a khensa ku na mhaka yin'wanyana la ni tshama ni kha ni tshama siku hinkwawo ni hlayelela botset matirhelo lama ma ku holela vakokwani man vakokwani va le ku hluphekeni too much a ni tshama ni twa na vandlana rin'we ri ku hi ta mi pfuna hi ndlela leyi or maybe nkarhi rin'wana ri vulavula na vakokwani va bihi va le ku registreni ka mavandla mara mapfunele ma vona a ma twali matirhelo lama mo holela vakokwani loko a mo vuyela ndhawu a ni voni va le ku pfunekeni vakokwani va le ku hluphekeni va khandziya hi swimalana switsongo va dorobeni swi helela dorobeni instead ku va va holela ku lomu va tshama kona makaya va kota ku tirhisa swimalana leswiya botset matirhelo lama khale lama mo holela vakokwani loko a mo vuyela ndhawu leswi va swi endlaku leswiya a swi le ku pfuneni ka nchumu loko ri ku i timhaka to pulana ku va dya timali letiya a ni voni swi nge le ku pfuneni botset ku hava na vandla na rin'we leri nga tshama ni ri twa ri ku ri ta lava ku kota ku pfuna vakokwani ka leswi endli ku ni va busy mavandla mi le ku registreni mara a ku twakali nchumu hambi ku ri yona ruling party a yi vulavuli nchumu hi timhaka ta vakokwani botset vakokwani va le ku hluphekeni a va vuyisi matirhelo lama khale vakokwani va holeliwa lomu a va holeliwa kona khale va nga fambi tindlela to leha kumbe va madorobeni botset i mavonelo ma mina i ku navela ka mina kambe kasi vakokwani lava i vakokwani va njhani a va na maxaka a va na vatukulu va nga holi tibangi xikan'we no tibangi botset ta hlupha hambi va ri na vatukulu va ri na maxaka ni swi kahle ku va nyikiwa mali a va ha ri vanhu vo nyikiwa mali ya le bank vanhu lava i vanhu vo nyikiwa kunene sweswi a va swi endlisa swo khale a va swi endlisi sweswiya hi ku na vatukulu lava van'wani vatukulu va kona a va kahle va ta va dirowela bank va tlhela va va roba a swi antswi va yi vona hi mahlo ya vona botset mali leyi a ku ololoxiwa swiphiqo loko ku ze ku fikiwa la xin'wana xa swiphiqo swa koho yingi mani heta swin'wana swa swiphiqo swa koho leswi a swi ololoxiwa ku ri timhaka ta ku loko va holeliwa kwalaya lava vatirhi va va kanganyisa va nga va nyiki hinkwayo lava vo xavisa na vona loko va fika va va xavisana na swilo leswi va nga swi laveku va ya kaya va nga ha ri na mali kusuka lava vo fambisa mali na vona loko va kha va fambisa mali yi hetelela yi durha hi mhaka ya ku vugevenga byi tinyike matimba swilo swo tala leswi a swi fika kwalaho na yi twisisa botset leyi mi vulavulaka hinkwayo ya twala mara sweswi a ya ha ri ku solveni ka nchumu because se va ghinela va tlhela ndzhaku ku hlupheka ni byele ri ku lexi va hluphekisaka sweswi hi ku vona ka n'wina i yini timhaka ta ku va teka ndlela yo leha ku ya kuma mali van'wani kuma a va na mali va tolovele ku loko yi herile va ta famba hi milenge va yi kuma la maybe lansini maybe a hosini or a tribal swa ku taniya a va ha ri na yona yi herile va fanele va khandziya va a dorobeni ku lava thekisi botset va yi kuma ku yin'wana va fanele va lomba futhi mali leyi yi nga faneke yi va pfuna nemetwe hi ta yi landzelerisa yeleyo mi vulavulaka yona hi twa ku hi nga pfunana njhani ku ya amahlweni a hi tweni ku mahungu ya wara n'we ta emisekweni gayisa Palamende ya rixaka buti minjhani hi pfukeni minjhani buti wa mina hi pfukile ku na Andros la pinya rimbombela la inkombo ti-Andros loko hlamula katsongo la buti la ka eka xitshokolo xo khumaka xo xa ku thwasa na wu lavisisi leswi ya le haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phasi phezulu mara mhaka leyi ni vonaka buthet nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ku wa vuvabyi we famba u ya thwasa na ku swi vo approve etliliniki swa ku ma approve munhu ku vabyanyana se swikwembu a nga ku se haropiwa mi veka se atliliniki va tatlisa ku yini atliliniki a va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va lo ku ya va vona i swikwembu a ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va la ku tala va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki atliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba Afrika Wa Vulavula.
laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula. Iswaswo mingisero mngana lona FM 25 minutes ntsena ku bila wona ya 12 ntshama nga maxava mathikithi leswi mina leswi ni nga vula na ha vula na namuntlha a ni swi lavi leswi swa ku loko se ku fika siku kumbe ku hi ka ku hi se hi le zanini se ku ri so khala a mina mathikithi a kha mi byela ku mathikithi ya kumiwa kwihi ya sungula ka ntlhanu na rin'we ntlhanu wa makume na kume rin'we mi ti kumela thikithi futhi ni vulavurisa leswi va ti 22 mahola minduku mindlwani kwala vetani mi ya xava mi xavela na maxaka na hi ku mathicara va tala ku pfuna rixaka hi ku angarhela va xaveleni na va ti 25 vhiki leri taka hi ta mitsundzuxa va ti 15 ni va vonini va maxave hi xitalo ntlhanu la kambirhi ku tlhela ku va na mphikizano laha lowu mi pfunaka ku mi nga ti cincela thikithi rero ri suka ka ra mani na mani ri ya ka VIP kumbe mi tlhela mi ti kumela na mali ku tiva mani se yingisela xiyanimoya xava thikithi ivi ndla leswi mphikizano wu vulaka so ni ta mi byela ku ndlisa ku yini mphikizano la ni ta mi tlangela xinavetiso xa kona mi tshamani mi ri endleka nkarhi luwa ni nge te wu ta fika wa ku va hi bula na va commission ya timhaka ta timfanelo ta ximunhu na Limpopo wu fikile wa ku hi bula na tatana Victor Mavidula vona hi vo va rhangelaka commission leyi a Limpopo va humese xiviko lexi xi vulavulaka hi timhaka ta mati na xiyimo xa ku fikeleriwa kumbe ku ka ku nga fikeleriwi ka mati a Limpopo se xiviko lexi xi ni tsakisa hi ku xi huma endzhaku ka loko va statistics South Africa na va humese xiviko xi kombisa ku ongeti swi le ku tikeni ku va vanhu va kuma mati a Limpopo loko swi fananisiwa na swifundza swin'wana xa vumbirhi xi huma endzhaku ka loko ni twe holobye wa timhaka ta ntirhisano wa mafumelo na timhaka ta mifumo ya miganga mhani Thembi Nkadimeng va vulavule hi timhaka ta ku tanihi mfumo va tinyungubyisa hi ku ve le ku nyikeni vanhu kolomu ka 6 wa tikilolita hi n'hweti ya mati se xivutiso ku va ku va va nyika mati lama 6 kiloliters mamakuma n'wina kwala mi nga kona na ima ni amukela tatana Victor Mavidula hi twa ku va ri yini hi mhaka leyi xiviko xa vo xi ri yini na koho va bumabumela yini tatana Mavidula ni hleka. Good afternoon. How are you today? I'm doing well, and you? I'm fine, thanks for asking. Xinjhani Xitsonga hikokwalaho ka yini xi twa longe xa ha tika Xitsonga na sweswi? Nazama. It's been years I was saying Mavidula, let's learn this language. Yeah, but Nazama, if I speak Xitsonga, talking about this report, there will be some jargons that I won't be able to articulate properly. So I don't want to misinterpret or to give wrong impression. I have to be clear as to what is that we are talking about here. No, mingavileli nta milungisela loko no milungisela hi makumu mi ta xitiva Xitsonga a hi sunguleni a ni lava ku sungula hi ku mi vutisa swivutiso ni lava ku n'we mi sungula mi hi hlamusela kutani hi Human Rights Commission mi kume yini xiviko xa n'wina report ya n'we yi ri yini hi timhaka leti a mi ti lavisisa ni tshemba ka mi lavisisa timhaka ta mati na mphakelo wa wona xiviko xa n'we mi kume yini tanihi commission? Maybe one can start by saying the investigation or the inquiry itself, it was triggered by the complaints that we receive from all communities in the province. There's no place that I can say from all the municipalities that we have in the province. There's no single municipality that we have not written letters to say our people do not have water. And we are writing to the Water Authority after receiving those complaints from the public members. Then we realized that it's now, there's no progress, there's no improvement. Then we said, let us maybe go deep a little bit to check what are the issues, why people are not getting water. And at the time when we had the hearing, our dams were 90% full. You know how painful it is to, when you are struggling even to get into your yard because maybe it's muddy, it's raining. But when you get inside, you open the tap, there's no water. Yeah. So we should also all of us ask questions. What is the problem? Then we had the hearing. We invited the University of Venda. We invited the other NGOs to come and make presentation about the status of other situation, water situation in the Limpopo province. We also invited the
Premier's office, we invited the COGTA to come and make presentation, and the municipalities who are water authority, water service authority. Because like in terms of the law, Boskukuni, Umupani, yes. So we also invited those institutions. For example, Waterberg is not water authority, but we invited them because they have the oversight role. In terms of the law, they must ensure that this municipality are providing services to our people. Yes. So water is one of the service that they must, their municipality under them must provide. So we invited them, they come and make presentation. The issue of dams being full, 90% full at that stage. I'm talking about big dams such as Nandoni, the Warp, and also Benazet, it was full, it was having a lot of water. Then we asked the questions, what are the issues? They will attribute that to the infrastructure, aging infrastructure. They will attribute that to the budget. Then the Department of Water and Sanitation, because they were also invited to come and make presentation, they indicated that in Limpopo, they've returned 40 billion rand the previous years. The money that was supposed to be used, because the money, when you don't have budget in the municipality level, to do whatever that you want to deliver to your people. Yes. What you do, there is municipality infrastructure grant that is available. What you need to do is just to make application and get money, and then you get water to the people. But we are still being told that there's no budget. Out of all the water service authority municipalities, only Mopani district applied for that particular grant, and that was not granted. Why? Because they did not comply with the, you know, when you are submitting application, obviously there will be requirement. Yes. So they did not meet the requirement, or they didn't put the application properly. But after the application had been rejected, there was no follow-up, because you can't just sit back. Actually, you need to find out why was the application rejected in the first place, so that maybe... Exactly. And if you don't have capacity, this is one government. I mean, if you are in the municipality level and you submit application to the water and sanitation, they say it does not meet the requirement. You go back to them. Please send people to us so that they can assist to put together this application. Tell us what you want, so that we can get the grants and deliver water to the people. That is what that did not happen. So I mean, okay, we had the hearing back then in 2021. We said, okay, fine, because of the COVID-19 things were a bit slow. Come 2023, the beginning of this year, we still have the report that is pending release. Yes. We said, no, let us not release this report. Let us go back to these communities and check the status quo. Yes. Because we could not, we were scared that you release a report now that is for something that you have done then, but we found that at least the situation had changed. Improved, yeah. But we found that the situation is still the same. No, I can tell you, the situation is getting worse now. There is no improvement in terms of water delivery. Isso só mingisa nomgana FM kulukumba mabidule basukaka commission ya tifala tashmoni komisa swin'wana swa leswi va vulavulaka swona ku ri va vi va kuma swivilelo kusuka ka vaaki ku hambanahambana va kha va vilerisiwa hi timhaka ta ku laha ka timasipala ta hina a hi le ku kumeni mati ivi kusuka kwalano va ringeta ku lava swiyenge leswi swi khumbekaka ku ndliwa vulavisisi kusukusela malembe ndzhaku magidi 21 va kha va ringeta ku lavisisa ku kahle xiphiqo xi nga va xi ri kwihi. Van'wani va vulavula hi timhaka ta mimpimanyeto, va vulavula hi leswi na leswiya kuve xifundza xa Limpopo ku hetelela ku kumeka ku xa tlherisa mali ya ku tlula kolomu ka kumbe kolomu ya ka 40 wa billion ya tirandi, 40 billion ya 40 billion yi tlhela hikokwalaho ka ku va yi nga tirhisiwangi n'wamiri ha mati. Se hi leswi va nge le ku kombiseni sweswo ku kumbexani ku nga va ku ri timhaka ta ku kumbexani vanhu va koho va kie vutivi, kambe hambi va kala vutivi mfumo lowu mfumo wun'we, leswi vulaka ku ma tirhisana na swiyenge leswin'wana swi kota ku vona ku hi huma njhani ka xiyimo lexiwani hi ndlela leyi. Se va kombisa ku loko hi kha hi hetisela sweswiwani va vule hi timhaka ta ku xiyimo a xo antswa xo ya xinyanya. Se loko ku ve xiyimo xo ya xinyanya ku laveka ku endleka yini endzhaku ka leswi. laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. 10 minutes ntsena yi nga se ba awara ya 12 makha ma switwa leswi va nge le ku swi hlamuseleni tatana
Mavidula va kusuka commission ya timhaka ta timfanelo ta ximunhu a Limpopo. But Victor, loko hi nga siya mavhengeleni mi tirhe xiyimo xa nyanya, ni nyikeni xifaniso. Can you give me a picture ya ku nyanya lokuwani when you say it's becoming worse? How? I'll give you this example. I've got examples from all the 5 districts, district municipality. In Mbembe, you remember the community of Hamutoti went to Nandoni Dam and took the keys for reticulation. They said enough is enough. We want water because the water is being cleaned there at their doorstep, but they are not getting water. Yes. So the story that was given there was that municipality was saying there's a problem with the megaliters that are being pumped from that are cleaned from that reticulation plant. We are running short of water. Then the Department of Water and Sanitation, when we approached them, they said no, we never run short of water here. Our own reservoirs, because the national department will pump water to the reservoir. From the reservoir to the household, it must be the municipality. Okay. So our reservoirs are full, but the municipality must take water to the people. Then even when the municipality can come here and say we didn't have water, they must tell you which reservoir was empty. No reservoir has been empty there. The national department is pumping water there to the reservoirs, and that is their responsibility. Tracks that are supposed to the track that you see moving around from the municipality or private companies, they are taking water from the reticulation plant to the people. The water that was supposed to go to the people through pipes. Pipes, yes. Now they are collected there in the reticulation plant. Then there is no shortage of water. But eLimpopo kuna swisotala, kuna Department of Water Affairs, kuna entity of na Lipelle, kuna tona the Water Authority, state to that municipality. Kahle kushota ini. I don't know, but you will understand that maybe we were not investigating that other part. But what you need to understand, when there's no water, when the Human Rights Commission approach the Water Service Authority, the municipality will make sure that they deliver water through tankering. Yes. Of course, if you are delivering water through tankering, some of these tanks are not from the municipality. They're individual private companies. So which means that they will have to assist. And what we have noticed is that it looks like, if we even raise this during the hearing, that it's like that this now, the shortage of water is creating a very lucrative business to those who are making business out of that crisis. So it means that I think you will understand that maybe those who are doing business will say to you, every crisis can be a business opportunity. That's why even during the COVID-19, people did not see that we should protect life. We must reduce the death of our people. No. That is so that as an opportunity, as a business opportunity, while our people are dying. So here we are. We have a water crisis. Somebody is just to close the valve so that people do not get water. It's a business to somebody. But to us as the Human Rights Commission, it's a crisis. We have elderly people who cannot go who are staying alone, and they cannot go to the tanks when they are delivering water. We have people living with disability. Those tanks, they are coming at the time when people have gone to work. Yeah. They don't get water. Because if, for example, you have a schedule that, okay, you will deliver water at 1 o'clock in the afternoon, who is there? Because you'll find people who are not even responding. When you come back from work, there's no water. People are, because you were at work. So this assertion to say people are getting the 6 kiloliter, it's neither here nor there. I wish if we can be shown those people, because I'm telling you right now, that's why if in the urban area it's better, because when you call the municipality, they can respond and bring water to you.
But even the distribution of water is not leveled properly because they don't consider people living with disability. When the Polokwane municipality was delivering water, we had people who are staying in the house who are wheelchair bound. They could not go to the tank, even if it's parked outside here. But I'm on a wheelchair. How am I going to fetch water? Is there any provision that we have put in place to make sure that we also deliver water to people who are on wheelchair, or who are? There's not that provision that has been made. So if we are saying that we are really indeed delivering water, we are available as the Human Rights Commission just to go to one community and say these people have been receiving water on daily basis as it is required by law. We should not celebrate that we have delivered water for a week, because that is not how the service should be provided to our people. What is the law saying? The law is very clear in terms of the water. You don't have to run short of water for 7 days. The longest is 7 days. That is the standard that you must, in terms of the Water Service Act of 1997. It must be 7 days. And then you go, you look at what is happening in the community. You go to Skukun. They go to 6 to 1 year without water coming out of their tap. That's a fact. And you know what is and Skukune on record is one of the poorest district in Limpopo. It's one of the poorest districts in Limpopo, and it's also characterized by rural areas where those people do not even have cars to go and fetch water somewhere. You know, it's very painful when you visit, because we do visit elderly people in their homes and everywhere. So when you realize that this household or this house is being, it's run by an elderly person. That person cannot go and fetch water, and all of a sudden, government does not do anything about taking water to the people. But people from Skukun, they are still drinking water with animals. But you have the reticulation water reticulation plant. From the Hope, there is a reticulation plant there. When we visited that place with commissioners during our inspection, the workers were there. That mega plant, that reticulation plant, we were informed by the workers there that its capacity is about 11 megaliter per day. But they were told that they must produce less. So the question is, and when we dig deeper into this issue, and there is no reason, you know what, the pressure, they are saying that if there are people indeed who are benefiting out of this crisis, because when you produce less water, it means that the villages that are not receiving water, they will be able to, water will be delivered through tankering. And tankering, someone will be paid. So we are not you worried create a crisis so that you gain out of that very crisis. Kambe ku komisa leswi va vulavula ku hi swo timhaka ta ku swin'wana swa swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona ka timhaka ta mphakelo wa mati swi va swi tikomba ongeti swi va swi lo vangiwa va nyika xikombiso sweswi loko va kha va hetisela hi timhaka ta ku kun'wana va tlhela va byeriwa ku mati lama mi ma hlantswaka namuntlha la ma nga hundzi nhlayo leyi kumbe mpimo lowu kuve mi nga kota ku basisa mati ya mpimo wo karhi kambe mi nga fiki ka mpimo lowu mi kota ku basisa mati ka wona. Se hi leswi a hi vulavula hi swo tolo ku lava va hi rhangelaka xana va hi rhangelela ku va ta vuyeriwa kumbe va hi rhangelela ku hina hi ta vuyeriwa ke. Loko i murhangeri i ta byela vanhu ku hayi ku mati mane hina xiphiqo ku ve mati ma koho a mo ka ma nga fikisiwi ka vaaki i xiphiqo xikulu lexi hi nga langutana xona tanihi vaaki eka tiko. Budvik ni sale hi 5 minutes ndava ka 5 minutes let me byela ku now that this report is out, what are your recommendations loko yi va ni sungula ni hundza laha? Xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Sweswo mikisera munghana lona FM Budvik mi ndleli xiviko hi xexo ni xi hlayile na mehe mi bumabumela ku fanele ku endleka yini endzhaku loko mi humese xiviko lexi? What needs to happen now, we have recommended that the municipality, all the water authority municipalities, including the Premier's office and the Department of Traditional Affairs and Corporate Governance, they must submit the plan within 3 months
after the release of the report. So once they they submit a report, we'll look at the report. The plan. Sorry, so we'll look at the plan. Sorry, when we look at the plan, our objective will be, or the purpose of looking at the plan will be to ascertain whether this is implementable or not. If we are happy, we'll sit down with the municipality. I must say to you that we'll support each and every municipality that is willing to address the issue. Where there are gaps, if they want to understand more about their communities, because some of these people have been elected a long time ago, they don't even know how the community Amarulen look like. Do you understand? Yes. They don't know how Amashashan, when we say there's no water, the pain. So we are saying we'll sit down and try to assist them with ideas and everything, but the responsibility is with them. However, those who choose not to do anything about it, we won't hesitate to go to court, and then they will do that with the court order. But it will be very painful. Imagine I'm being paid here by the public purse, and I'm taking somebody who's also been paid to do his work. I'm taking somebody to court to force you to do your work. That you should be ashamed. The time we will be taking the government to court for them to do their work, we should not be proud of that. So let us work together. Loko mi nga vulavula mukutani a ni ri ka Thomo some 2-3 weeks back, they ba mati na bona minkarhi yo tala. So they told me ku ri ya mati. So this person was saying ya va mati hala mitini, but thangi leriya, the reservoir ra tala ra hala ka mati ya ze ya vuya kwa hala mitini, mara hala mitini ti-pipe loko pfula kwa mati. I think that is the picture from everywhere. That's what I'm saying. Let us not say that there's no water. That's not correct. There are even projects. When we talk about, if you go to Botsolele, there is a project. There is a reservoir. That is, the government spent a lot of money. The 25 million rand is gone, but that reservoir is not even taking water to the people. You go to Maming. But does it have water? The reservoir? No, it's not completed. But the money is gone. Yes. And then you go to Joseph. You know the road to Joseph. That area. Have you seen that people, community members have broken the pipeline there just to get water? But we do have the reservoir in the mountain there, if you know the place. Yeah, there is a reservoir in the bush there. That reservoir is empty. Why are we not taking the water to that reservoir? So that we reticulate. So that we distribute to our people. So we are more than willing. We are going to work with any municipality that is willing to deliver water to the people. But if we have to go to court, we'll go there with our hearts bleeding, because we don't want to waste public funds going to court, whereas we are forcing people to do what they are being paid for, what they are being paid to do on monthly basis. If you are being paid and you are not doing your job, you must ask yourself, why are you still there? Let's put dates here, Budvik, because I want to also hold you accountable on this one. 3 months from now, it's when? Let me get that. Yeah, let's get dates, because I want to call you in 3 months and say how far. 3 months. The 3 months is the due date for the municipality submission of plans. Yes, you can call and ask whether they've submitted or not. Yeah. So that 3 months will be what? January. Will be January. Okay, so let's put it end of January. End of January. Okay, I know. I'm diarizing it so that going forward, kota ku bona ko hetela hi swilandzelela leswi ku swi ane lembe leri taka kahle ka but Vicky cancel swinene loko mi kote ku ta mani khensa nkarhi wa n'wena. Thank you very much to you and the listeners, and we are saying to you, let us work together to improve our services. The municipality out there, we are raising this issue to create awareness. You must also stand up. Let us serve our people. It's high time that we must hold each other accountable. Do you get voted to be in this office? No. I don't need anyone's vote. I don't need that. Number one. I'm appointed as a professional. I'm a lawyer. Oh, yeah. So I'm a human rights lawyer, by the way. So I'm fighting for the rights of our people. Thank you. Kesel Botvik. Esa so mingso romgana no feme Botvik ta Mavonelo ba gimeta bulora hina. Ntaba msutwile ku swiphiqo swi nga va swi ka swifamba swi ya tlhelo ri bulana ba masipala wa Collins Chabane endzhaku ka ku va hi kume mahungu ya misava la landzelaka hi mina ita ku bila wara yan'we na tatana Hlolani Fanuel Magaisa.
Ai muhashi lonene mpfukini botet ai pfukini na mina mani mativa ni tsakisi hi mhaka ya xikolo xin'wanyana vo la a Rustenburg botet vana va xikolo loko va nghena va sechiwa va fola layeni nga ri va kuma maphilisi va sechiwa un'wana na un'wanyana bekeni wa sechiwa hayi mativa ku ri hayi nti swi ni khoma kahle no sungula ku swi vona leswiyana no sungula ku swi vona va sechiwa vana a ni va secha swidlayidlayi na switsotswitsotsi na swo dzadza hayi no ni khensini swinene nda ta mi hlamusela ku hayi no vuhlayiseki bya swikolo swin'wanyana hi vo hayi no swa tirha ni khensini i swona i hlangana Rustenburg. Eka ni botpet na muhumelerisi mina na ku hlamula ka leri ti-RDP timbirhi ti nga akiwa mutini wun'we ka Madobi ku loko mfumo wa ha endla swilo swo kumbexana i mfumo kumbe i vanhu va tiko hi ku i corrupt swi sweswo i corrupt ku na miti leyi mina yi tivaka ya ka Madobi laha ku ngo lo famba vatswari u ngo lo sala vana ntsena va ha na RDP yin'we mara a mutini wa vujara a mfana wa mfana tshika ku ya cela magoji ya mathoyileti loko ku ri ku a nga tirhi akeriwa ti-RDP ti ze ti ku timbirhi mitini a yi nga yi helo mfumo a wu nga yi helo mfumo a wu tirheli munhu kambirhi un'wanyana munhu a nga se za a kuma nchumu inkomu Botpete na Bot Victor mativa mhaka ta mati ta hlupha na le ka Mahatlani ku na ti-reservoir timbirhi mu na mathangi mambirhi ka Mahatlani ku na michini futhi wo pompa mati mara mati ku hava swi nga mi hlamarisa ngopfu ku hluphekiwa hi mati ka Mahatlani ndzi ku dipendiwa hi mati un'wana na un'wana vo tiborhela mati a va ha rindzeli mati ya government hi ku va swi vona ku a ku na ya kona la hayi i xiphiqo Botpete i phindani Mthombeni kwala ka Mahatlani a Ribyeni. Rixile Botpet na muhumelerisi wa n'wina wo humelerisa nongonoko wo tsakisa Jindani Botpet ku vula ntiyiso ne papa va lava or boti va lava mi nga va tisa moyeni namuntlha va ta vulavula hi timhaka ta mati no sungula ku twa munhu wo vulavula ntiyiso a nga chavi ku vulavula ntiyiso the way it is papa va lava va wu veka ntiyiso a va zi va endlela swo khavhara khampani kumbe ntlawa wo karhi or vayimeri vo karhi no swa tsakisa ku va ku vitana vanhu vo fana lava loko vanhu hinkwavo a vo dyondza ku vulavula ntiyiso hayi ku yimelela phati hayi ku yimelela ntlawa hayi ku yimelela khampani hi mhaka ku va lava ku benefita papa va lava vulavula ntiyiso ha khensa swinene mi hi khensanile ka vona Botpet ko mi ya na nongonoko wa n'wina amahlweni wa hina mahlweni kahle laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ya ma swi vona ku hi na swiphiqo va ka hina hi na swiphiqo swa ku ku na van'wani va ngo ala ku hi kuma mati mina laha ni tshama kona kwala Polokwane laha tshama kona mati lama ni xavaka kona hi n'hweti a ya hindi 70 rand 70 rand hi n'hweti na vona ma tirhisaka kolomo ya ka va 6 ku ya ka va 7 kiloliters lava a ni holi mudende me lava va holaka mudende ani va le makaya va hola mudende va hlwela ku hola loko va hlwele ku hola va tlhela loko se va hola va xava mati va durheriwa ani lava va hi rhangelaka va kha va kuma swilo hinkwaswo na va lava tirhaka ka swiyimo va kha va nyikiwe na tifoni ta ti-subsidy na timovha na hinkwaswo na tiyindlu na hinkwaswo leswi kambe va kha va hetisela nhlupheko hi loko mi ta swi vona ku a le mavokweni ya kahle kambe hambiswiritano hi mi tshembise ku hi ta bula na va masipala wa Collins Chabane khale ka mutirhikulori tatana Robert Mathe sweswi ni lava ku bula na yena wa swi tiva no ni tshamise ku yini la studio hi ku minkarhi yo tala mi ta kuma a email a kha ku khalanga vona sweswi swi vula ku se hi nga lava mani se wa swi tiva ni se ni lava ku n'wi vutisa swivutiso leswi ni nga na ku pfumela ku i na tinhlamulo na swona tatana Mathe nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani khalanga na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM sweswi a ni ta va ni nga ni ku a hi laveni kulukumba enhlengwa ya nkarhi wa ku se hi vulavula na kulukumba nhlengwa loko a hi ya Collins Chabane a hi ta lava tatana
tatana mani kambe lava inukeri imani mi va xeweta va okay ku na swisumbirhi leswi ni lavaka ku mi hi pfuna tanihi masipala ku pfuna na vayingiseri va hina tatani Mati. Xo sungula timhaka ta xivilelo lexi xi nga tisiwa xi vulavulaka hi timhaka ta ti-RDP leti ti nga akiwa amutini wun'we ti ri timbirhi ku ve ku na vanhu vo tala lava va nge le ku hluphekeni ku nghene un'wana tolo a ringeta ku swi hlamusela ku xiyimo xi fike njhani ivi un'wana a nghena a virile hi nga ha n'wi tisi moyeni hi mhaka ku a hi twisisa ku swantswa hi rindzela n'we vinyi va swona mi ta vulavula hi swona yena loko a virile a vula ku loyi a nga nghena i munghana wa luya a nga hakeriwa RDP se hi yo mhaka va kha va yimelelana kambe se hi lava ku twa n'we mi nga yimeleliku ku kahle xiyimo mi tiva yini tanihi masipala khalanga ni khensile nkarhi wa n'wina na vayingiseri va Munghana Lonene FM na Ncingani xo sungula ni nga swi vula ku khalanga loko i swi twa swilo leswiya swi kha swi vulavuriwa i languta yindlu ya kona leyi ya hlayiwaka ku i RDP i twa mbilu ya wena yi vava swinene hi ku xilo lexiya khalanga lexiya vanhu va nge i akeliwe yi RDP ku ri na yin'wana a xa ha ri yindlu xilo lexiya khalanga na mazingi ya kona wa swi vona kambe hi mani ni vula leswi swa ku va Coxta ku na leswiya swa ku assessa va yi va ya assessa swilo leswiya va swi vona ku a hi yindlu very na khumbi ra kona ra ninginika va swi vona ku a xa ha ri yindlu lexiya n'winyi wa yona kumbe vanhu va tshama ku laya swi fana na loko va kha va tshama handle khalanga ivi ku va loko ku consultiwa ku ya ku nga va kona na ti-site inspection va swi vona ku swantswa va ndyangu lowuya hi ku hava yindlu yin'wana khalanga handle ka xixiya hi nga xi vona mi xi vonile mina swona eka swithombe va ku vanhu lavaya va fanele ku akeliwa yindlu khalanga hi mhaka ya ku munhu wun'we a nga fanelangi ku va beneficiary kambirhi yindlu liya yi nga akiwa ya vumbirhi a ya ha tsarisiwangi hi n'winyi wa liya yo sungula khalanga i xiyindlwana lexi a xo ninginika na hi moya loko kota moya xilo lexiya xi nga wa mi ta kuma ku ta heta koka ku weliwa vanhu ku tle ku kombeteliwa masipala na vanhu va ka Coxta hi titiwi hi vanhu valavo va tshamaka ka muganga walowo wa ku mi tshika vanhu va kha va tshama ka xilo xo fana na lexi se va weriwile va lovile mi ta ku pfuneni hi ku lahla vanhu ku ri ku a swi lava mi va pfunile ku va tshama ka ndhawini ya kahle leswi swi nga endliwa ku va ta va tshama ka ndhawu ya kahle khalanga ku a wu nga ta va tshika vanhu va kha va tshama laha loko u languta kahle i ta kuma ku ri na xihlangi kwalaha kusuhana na tidumba letiya mo hleketa ku loko n'wana luya a ka tshama laha khalanga a swi ta va hi ndlela leyi munhu loyi a nga nghena wa sanko a swi hlamusela tolo i swi hlamusele kahle ngopfu khalanga ku swilo leswiya a situation leyi nga yi vulaka ku na yindlu amutini lowu ya khalanga kambe mi ri yini loko un'wana a ku na muhumelerisi mina na ku hlamula ka lera ti-RDP timbirhi ti nga akiwa mutini wun'we ka Madobi ku loko mfumo wa ha endla swi so kumbexana i mfumo kumbe i vanhu va tiko hi ku i corrupt swi sweswo i corrupt ku na miti leyi mhini yi tivaka ya ka Madobi laha ku ngo lo famba vatswari ku ngo lo sala vana ntsena va ha na RDP yin'we mara amutini wa vujara mfana wa mfana tshika ku a cala magoji ya mathoyilete loko ku ri ku a nga tirhi akeriwa ti-RDP ti ze ti ku timbirhi mitini a yi nga yi helo mfumo a wu nga yi helo mfumo a wu tirheli munhu kambirhi un'wanyana munhu a nga se za a kuma nchumu inkomu mfana wa mfana a tshika ku ya cela miri yini khalanga xo sungula munhu a tshama ku laya a ni mutivi xa vumbirhi vanhu valavo loko a akeliwa liya yo sungula wa hi va nga vangi na problem leyi va nga na yona sweswi namuntlha a cincaku a va mfana wa mfana hi mhaka ya ku a akeliwa RDP yin'wana hi ku liya a yi ri ku weli ni vona nga ku xivilelo xa muyingiseri yaloye khalanga a swi lava xi ti hi nkarhi walowu loko a akeriwa va vilela ku ku akeliwa mfana wa mfana ku ri ku na van'wana vo ka va nga akeliwangi nkarhi lowuya mina ni nga ku khalanga ni nga ta na xivutiso ku nkarhi lowuya loko ku akiwa liya yo ka yi nga ri yona yo ka yi nga helelangi liya yo ningitika no ningitika khalanga a nga ri mfanake wa hi xivilelo lexiya a xi nga tangi nkarhi walowo xi taku se a nga akeliwa nkarhi yi dya kahle khalanga mfumo wu le ku endleni swilo swa kahle swinene khalanga mi ta tsundzuka kahle ku loko mfumo lowu wu sungula miti yo tala a yi ri hava na gate a yi ri hava na yini sweswi ti-RDP leti ti akiwaka khalanga swi nge koteki ku mfumo lowu hi nga ka wona wu aka ti-RDP wu akela muti wun'wana na wun'wana hi nkarhi walowo loko RDP yi ya
amugangeni ku tiya amugangeni wo karhi makhanselara va tshama hansi ku va na nhlengeletano leyi va heta ku va kha va teka xiboho ku akeleni lava na lava na lava na lava a swi suki ka hina a swi suki ka meyara va ku yana ni mi ya akela Khalanga yana ni mi ya akela Jindani va vone i xiyimo xa mutini walowo RDP yo sungula yi akiwile Khalanga a ku vangela swivulavula RDP liya a yi nga vangi ka xiyimo xa kahle a ku vangela swivulavula loko ya akiwa leyi ya vumbirhi mhaka ya ku liya a yi nga ri yona hiko ku sungula ku va na swivulavula vayingiseri va hina xikombelo lexi nga va ku na xona ka vona hileswaku Khalanga a yi rhandzaneni loko ku ri ku na swilo mi vona ku swi nga fambi kahle chanele ya ku ya ya ku fika ka masipala ematshan'wini ya ku vanhu loko ku ri ku na swilo vo ka va nga swi twisisi va tsutsumela ka n'wina Khalanga a va sunguli ku na ward council a va sunguli ka mukhanselara ni vona nga ku mukhanselara loyi hi nga vulavula na yena hi kha hi n'wi vutisa hi swilo sweswo a hi hlamusela i va nyikile tinhlamulo ta kahle va vona kumbexani tinhlamulo loko ti fika ka vona i twa ingaku a wu tekanga loko i nga tsakangi hi nhlamulo leyi i nga yi kuma Khalanga i fanele ku hundzela mahlweni ku ya ka n'wina Khalanga RDP akiwile Khalanga mukhanselara wa ha ri kona wa ha tshama kwalaya loko a va yi ka yena va famba hi channel swi ta fika ka hina ku ku na leswi na leswi Khalanga kambe loko mina ni yi vona yindlu liya loko ni rhumeliwa ni swi vona ku yindlu leyi yi nga tshamaku munhu Khalanga liya kambe na un'wana yi nga wa hi fike njhani ka ku yindlu yi akiwa hi 2000 namuntlha yi nga ha tshami munhu mina leyi ni tshamaka ka yona yi akiwe hi 1998 leyi ni tshamaka yona na namuntlha na sweswi a yi se ninginika se swi vula ku na lava akaku tiyindlu leti ku nga va ku ri va khokta kumbe va masipala mi le ku akeni tiyindlu to ka ti nga tiyanga se mi le ku hi ku ka mi aka tiyindlu to ka ti nga tiyanga vonani se mi ndlayini mi le ku tlheleleni a ndhawu yini Khalanga a ni pfumelelani na swona sweswaku yindlu a yi nga tiyangi loko yindlu a nga tiyangi loko yi akiwa na vanhu lava nga belelelwangu a va ta va khumbi leriya ri ninginika ku ri wile va wela ndzeni sweswi Khalanga ku na miako leyi nga akiwa yi nga akiwa yo ka yi nga ri ya ka masipala yo ka yi nga na tikreke na swin'wana swilo swa ntumbuluko Khalanga hi nge lwi na swona hina hi ku swilo swa ntumbuluko hi ta swi cinca hi heta hi kha yi lwa na swona i swilo swa ntumbuluko ti kona tiyindlu tin'wana leti ku nga va na swimoyana tiyindlu ti akiwa ti ri tiyindlu ta kahle ti yawa a va yi akile yi ri yindlu ya kahle Khalanga loko a yi nga ri ya kahle loko yi akiwa mina ni vulavula ni nga tipfinyiki Khalanga ku vanhu lava nga khandziya yindlu liya loko va kha va belelelwangu a va ta va va wele ndzeni na swin'wana na swin'wana loko yi languta laya Khalanga mpfula leyi yi nga nela laya wa swi vona ku yi onhile ku na laha ku ndzi kombaka ku na mpfula leyi ya tshama mati ya tshama kusuhi na yindlu laya ku endleka swilo swin'wana na swin'wana ti kona tiyindlu tin'wana na miako yin'wana yi kona leyi nga na tikreke leyi nga akiwa ku yi na ti-engineer va hi engineer kahle ngopfu yi heta yi kha yi va na tikreke Khalanga sweswo swa ku aki yindlu yo ka yi nga tiyangi Khalanga a ni pfumelelani na swona ku na swilo swo tala leswi swi humelelaku swa ntumbuluko swilo leswi endlaku ku miako yi heta yi kha yi endla hi nkarhi wun'wana na wun'wana na misava a ni ri misava yi ninginikile kun'wana na misava ya ninginika ku heta ti kha ti huma tikreke ti kha ti huma na swin'wana i swilo swa ntumbuluko Khalanga a ni tshembi ku ni nga ta ni ta yima amahlweni ka vanhu ni hlamula swilo swa ntumbuluko yindlu liya ya tikomba ku leswi nga humelela 1998 ka n'wamatatani na le ka hina hi kule na kule kambe ya ha ri kona na sweswiwani kambe hambi swi ri tani a hi hundzeni ke hi ya ka ku na lava nga na le matendeni vona ke loko xiyimo xi te tani ka ha tlheleriwa ka lavaya van'wani vo sungula ku ya humiwa njhani ka vona ni rhumeriwe xithombe xin'wana xa un'wana venge kwalaya ka madobi na ye ku hana yindlu na yin'we ku va na kumbe mukhukhunyana a ni lata ku ri khukhwana ku va na mukhukhunyana la tlhelo ku va na tende ya ni tlhelela switsongo a ndzhaku Khalanga ni sungula ku loko mi vula hi 1998 mi ku ya ha ri kona na sweswi ka tiyindlu leti nga akiwa khale hi vulavula hi yin'we ntsena leyi yi nga ningilika hi tshika ku vulavula hi leti ta kahle ti nga kona leti nga akiwa khale hi malembe lawa ya 98 Khalanga hi leswi nga swi vula ku loko prerogative ya ku tiyindlu ti akisiwa ku yini vanhu va tshami na mukhanselara ku akiwa tiyindlu sweswo ti ya akiwa tiyindlu ni vulile ku mfumo wu nge swi koti ku vanhu hinkwavo lava vo ka va nga ri hava tiyindlu Khalanga wu aka tiyindlu hi minkarhi yin'we yindlu liya loko wo languta Khalanga tanihi laha ni nga vula hi kona ni voni na xihlangi xi ka xi huma laya ku yi nga heta yi kha yi xi wela a ni ri lava va tshamaka ka matende va tshamile endhawini ya kahle kambe ku ya hi mina tende ri safe ku tlula nkumbu na weliwa hi xitina heta ka wela laya
aka lova ni ri RDP loko tita allocation loko yita va ta akeliwa khalanga u nge swi koti mfumo ku akela vanhu hinkwavo hi ku loko ku ya akeliwa van'wani va vulavula kun'wana na kun'wana tiyindlu letiya ti le ku lavekeni khalanga ko va ku na swi vula ku mfumo wu nge ti aki tiyindlu leti hi siku rin'we hi vanhu hinkwavo hi enelekile hambi yo heya aka kwaka va nga na matende van'wani ma swi tiva ku vanhu va hina khalanga mfumo wu la ku va korhokela hinkwavo loko ku ya akiwa ku tata swin'wana va ku a hi na swiyindlwana swa ku hambukela ka swona na swin'wana khalanga swi tata swilo swi nge ti hi siku rin'we kambe ma swi twisisa tanihi masipala ku handle ka ku kumbexani mi kuma ku lava va tendaka swi va swi nga ri kahle ku mi ya aka kun'wana ra vumbirhi wun'wani a kha tshama tendeni khalanga ani na vumbhoni ani swi tivi swa ku vatende va tindhawu hi leswi ni swi vulaka ku mi ta swi tiva kahle ku hina loko hi tanihi masipala a hi na yona budget yo aka tiyindlu swilo leswi hinkwaswo swi ta suka swi huma ka coxa loko swi hita khalanga a ni swi tivi ku loko a mi ni byerile ku na matende na yini na van'wani va tava ku ri ya matende a ni ta va leswi lavisisile ku lexi nga endla ku laya ku tlheleliwa laha va nga na tende va nga se hakeliwa ku nga va ku ri na yini ku swin'wana na swin'wana hi fanele ku lavisisa khalanga a ni fanelangi ku ta ni ta vulavula xilo no ka ni nga ri na vumbhoni na xona leswi ni swi hlamulaka hi leswi ni swi tivaka ku yindlu liya ni nga vulavula ku hi ta ku vulavuleni hi yona ku why munhu a akeliwe tiyindlu timbirhi hi swihi leswi nga endla ku akeliwa yindlu liya yin'wana a hi vulavuleni leswi mi nga swi lavisisa ke a tana na pulani very loko hi bula na meyara siku leriya loko va ri gift chandani leyi a thenga va te va ta va pfuna ku lavisisa na ku vona ku va pfuna njhani se mpfula yi tlhe na futhi va ni tsundzuxa ku phela laha ku sendeka nchumu mi kume yini khalanga yaleyi huwa mi hi vangaku n'wina va munghana lonene khalanga yi ni mi byela ku loko mi vulavula na meyara hi siku leriya ra ku na magoji lama ma nga siyiwa swi endli ku vanhu vo talo lava ka miganga ya ka vona ku nga va na leswi hi swi vitanaka ku water reticulation va sungula ku tisa ti-problem to fana na tetiya ka masipala ku na hina leswiya hi nga swi twa swi vuliwa hi khalanga na hina ku endliwe sweswiya mi nge ni mi byela khalanga ku hi le ku endleni comprehensive report leyi hi nga le ku yi tsaleni leyi nga ta yi rhumela ka district municipality va heta va dila na swilo sweswo ku swilo leswiya a swi vangiwi hi service provider loyi a nga kona xikombelo lexi nga xi endlaku khalanga hileswaku loko ti-service providers ti ri ku endleni swilo leswiya ku na munhu loyi a vitaniwaka ku i community liaison officer leyi a va ku a xikarhi kumbe a hlanganisaka community na service provider hi yena loyi a fanelaka ku swi vona ku vanhu lavaya loko va ri ku tirheni i va kha tirha na vona loko va ri ku tirheni va nga fambi va nga phalangi magoji lawaya va nga siya va va celeli ku khalanga loko service provider a tirhile mi n'wi hakela a swi ta famba mi sala mi ku kula magoji mi tlhe mi n'wi vitana a tlhe a vuya swa tikanyana kambe ni ri hi le ku endleni comprehensive report hi ta yi rhumela ka district municipality ku ti miganga yo tala ngopfu khalanga ni nga vula ku a Jim Jones va vulile ku na hina ku endliwe swilo swo fana na sweswiya swi nga laya na le ka magomani va ku na hina ku endliwe swilo swo fana na sweswiya se hi nge teki xilo hi xin'we hi teka hi ku va ka njhakanjhaka va na lexi loko va kha va solveka njhakanjhaka hi tlhelela hi ku va ka Madobi va na leswi loko hi tlhelela hi tlhelela hi ku va le Jim Jones va na leswi hi le ku endleni comprehensive report leyi hi nga yi ta yisa ka district municipality hi vona ku hina na vona hi swihi leswi nga pfunaka vanhu va hina hi ku hatlisa khalanga rito leri mako ri tirhisaka hi ku hatlisa mi pime nkarhi wo tanihi kwihi khalanga hi le ku tsaleni comprehensive report loko hina hi heta ku endla comprehensive report hi ta yi rhumela ka district municipality loko hi rhumela ka district municipality hi twa ku vona va ta hi hlamula rini kambe hina hi ta kombisa agency ya swilo leswi swi nga kona khalanga hi ku loko pfula yi ri kunene van'wani va komba ku hi tsandzekana ku fika kaya hi ku ku na magoji leswiya